Good morning, everyone. Good morning, sir. Good So, morning. today our yes, sir. Today our resource person, என்னோட யூஜியோட ப்ரொஃபஸர். ஸோ சாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. அவங்க கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் வராங்கங்கிற பொழுது ரொம்ப நம்ம பயப்படுவோம் இல்லையா? பட் நம்ம சாரோட கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அது மாதிரி சார் கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய விதமாக இருக்கட்டும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பழகுற விதமாக இருக்கட்டும், நம்ம ஒரு எவ்வளோ பெரிய டவுட்டாக இருந்தாலும் இந்த சார்கிட்ட நம்ம கேட்டால் நம்மளோட டவுட் கிளியர் ஆயிரும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சார் ரொம்ப சூப்பராக பழகக்கூடிய ஒரு பர்சன். ஸோ இன்னைக்கு நமக்காக ஒரு செக்ஷன் சார் எடுக்க வந்திருக்காங்க. அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ கோல்டாட் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். உங்களோட டைம் கொடுத்து எங்கள் பசங்களுக்காக ஒரு செக்ஷன் இங்கே எடுக்க வந்ததுக்கு, உங்களோட டைமுக்கு, உங்கள் வேல்யூபிளான ஒரு டைமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் சாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, சார் இப்போ அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக இருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி, ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜில். Sir completed BSc Biotechnology and MSc Medical Microbiology, and sir completed BHT in Medical Microbiology. And sir is a NABL internal auditor and recipient of honorary doctorate for his excellent contribution, and published several research papers in reputed journal, national and international journals. And sir highly experienced professional in the field of clinical microbiology, and sir highly respected and knowledgeable person in the field of medical microbiology, and known for his dedication to teaching, research and laboratory excellence. So thank you for joining with us, sir. Thank you so much. Over to you, sir. Thank you so much for your introduction. It's very incredible. Thank you for your recognition. Thank you so much. First, I thank to this Goldheart Foundation and Mr. Suresh sir for given this opportunity. So today topic is very interesting topic. So it's a very important in your whole life. That topic is can able to my slide? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. thank you, thank you. So my topic is sexually transmitted diseases. So usually sexually transmitted disease mean no one is concentrated on so many things, but it is a very important disease in the world. So sexually transmitted disease, so many diseases are there, but it's a mainly more prevalence in the India. First one is AIDS. So everybody knows as AIDS. So AIDS, it is causing by one of the virus. That virus is HIV. So this virus everybody read in the school level, but if you are all finishing this course, end of the session, end of your exam, it's very helpful in the whatever you did on the course is very important. So AIDS is causing by HIV virus. Next thing is syphilis. This is also sexually transmitted disease, but this mainly responsible organism is Treponema pallidum. Next thing is HPV, so human papilloma virus. This also it is one of the sexually transmitted disease. So this slide is represent sexually transmitted diseases are main three diseases. One is AIDS, another one is syphilis, third one is HPV. So introduction about sexually transmitted disease, mainly infection primarily spread through sexual contact. So all the sexual contact, it's not a good, but usually some multiple sex partners and prostitute, they are getting infection easily. Okay, so this is the main primarily spread through sexual contact. So common example, I'm already told you, HIV like AIDS. Next thing is syphilis. Next HPV, gonorrhea and chlamydia. So these are the diseases most commonly sexually diseases. So this disease generally all the microorganism like generally microorganisms are classified. Some microorganisms are bacteria, virus, algae, fungi and parasite. But this disease all type of microorganisms are involved, not only virus. So all the bacteria, virus, fungi and parasites. So you can say not only virus is causing sexually infection, because generally some people are telling only virus is causing for the sexual transmitted infection. Not like that. So generally bacteria also is causing in sexually transmitted infection. Virus also is causing sexually transmitted infection. Fungi also transmit sexually contacted infection and parasite too. So early diagnosis and management are crucial to prevent complications. So nowadays is before getting married, there are some people are getting
certificate from the groom, because that is a healthy thing, because before getting the marriage they are getting the certificate, they are knows that that person having free from the HIV sexually transmitted like any other gonorrhea also. So this was the important thing. That's what I'm telling you, early diagnosis and management. So HIV is an important point, as everybody knows is HIV, no? So that HIV as per WHO, the guidelines as per 2024, its a prevalence rate is 0.2 to 0.3 percentage in particularly India. But syphilis is rising in urban areas, but in India most probably HIV it is the most common. Next thing is HPV infection. So this HPV infection is 7.5 percentage of Indian women. Mostly this virus is causing for the women only. So next thing is national program working to reduce transmission and improve awareness. But no one knows we want to get the infection, but everybody want to know that reduce that infection, right? So that's what in India level there are so many national program is going on. That national program's role is we want to reduce the infection. Okay, got it? So next is causative agent. First we entering into the HIV infection. Any doubt, you ask me, no issues. Okay. So HIV, it is one of the causative agent. This virus, what infection will be cause? AIDS. Right. So this HIV expansion, human immunodeficiency virus. So generally HIV virus having two type. One is HIV-1 and HIV-2. But this complications both are same, but it is a zero prevalence are vary. Okay. So next thing is any virus, some family will be there. So this retrovirus belonging to the lentivirus group. Okay. So all the viruses are, they are coming under some groups like that only. This virus also coming under lentivirus group. So how they infecting to the human being through the spread, this is the sexual contact and commonly blood transfusion too. But this virus infect CD4 T lymphocytes leading to immunosuppression. What does mean lymphocytes? Everybody knows we want to in our body having immune response mean its need for antibodies, right? So generally in our body health is based on that antibody only we are consider as that person is healthy or not. Okay, so centrally in our immune system having two main things are there. One is antigen, another one is antibody. Okay, so antigen is generally considered as it is a foreign particles. Okay, so foreign particle mean suppose that antigen is our body itself it's present mean that is somatic antigen, but other side outer side some antigen entering the body. So example of the antigen, any virus, any bacteria, any fungi, algae, parasite, all those things are considered as it is a antigen. So any antigen is entering the body. So antigens is a good or bad? Literally it is a bad, because that any virus bacteria entering the body, they are producing infection to the human being. Not only human being, animals too. So once is entering the antigen, what happen? Their antigen it affect on the our immune system. That time what will be happen? Against that antigen some antibody will be produced. Okay, so antibodies are good because it is one of the protein. Okay, so that protein it is bind with that antigen, they are killing that antigen, that infection is will be reduced. Okay, so what happen in this is a HIV virus is enter mean they are affect on directly that lymphocytes, because that lymphocytes only producing antibody, but this virus is directly affect on the lymphocytes. We cannot produce that immune power, so we'll get the infection easily. So that's what is HIV is considered as is a risk. Okay, how to that HIV will be transmit? First one is sexual contact. So sexual contact, not only vagina, anal, oral, what type of sexual contact that HIV easily they are carry. Next thing is blood transfusion or needle sharing. So before blood transfusion, you should do that
further serological tests like HIV, hepatitis, HCV, scrub. Because if that patient having that viral infection will get easily other persons too. Okay. So before transfuse the blood, you should do the screening test like HIV, hepatitis, HCV, and syphilis also. Next thing is needle sharing. So needle sharing nowadays they are not as common for needle sharing. Before in that last before the 10 years, so same needles only they are using for other patient also. But nowadays so we are using only sterile needle. But anyway, this is one of the knowledge part of you. I'm telling you, do not do the ne- needle sharing also. Next thing is mother to child. During birth time also we can transfer. It's rare, but breastfeeding also sometime. It's not all the mother to child will getting the infection, but rarely like 7 to 8% breastfeeding also we can get the HIV infection. Next, accidental needle stick injury in the healthcare workers. Suppose that patient is admitted in the ward, so they are doing some technicians or some staff nurses, they are putting some injection or collecting the blood. That time will be getting the stick on the finger. Definitely that viruses chances are there for entering. That time you should inform the hospital infection control nurse. Should not the screws should not to suck on the blood also. You should clean properly, then inform to the hospital infection control committee nurse. That is the first thing you should take. Okay. So these are the main HIV transmission. Next thing is I'm already told you pathogenesis. So once this virus enter into the blood, infect on the CD4 cells. So that time that patient get acute and chronic infection. So generally that immune system will be collapsed. So easily get infection for HIV. HIV it is not a disease. It is one of the stage. Once we'll get the HIV, all the infection will come easily because virus is enter mean almost all the immune system will be collapsed. Okay. So clinical features, one that patient having HIV acute stage generally is fever will come because that patient having low immune response. Next thing is sore throat. So next thing is lymphadenopathy. That lymph nodes only produce T cells and B cells. The T cells and B cells only given for different kind of antibodies. So everything will be not produced. So automatically lymphadenopathy also will be happen. Some chronic stage continuously weight loss will be happen. Diarrhea will be there and night sweat also there. These also chronic HIV infection stages. Next thing is, so I'm already told you, whoever having gates, all the chronic infection will be get easily because that patient having no immune power. So that time what will be happen? Tuberculosis. So tuberculosis, it is one of the bacterial infection. Mycobacterium tuberculosis bacteria, it's causing for tuberculosis infection. But this bacteria is generally present on the aerobic. So whoever having TB easily will get because that person having low immune response. Next thing is candidiasis. So candidiasis, it is one of the yeast-like fungi like candida. So this candida also will get easily. Next thing is finally Kaposi sarcoma. That also will be condition for the AIDS stage. So how to diagnose this HIV? First thing is screening test like ELISA. So ELISA, it is one of the preliminary tests nowadays. So ELISA means enzyme linked immunosorbent assay. That short form is ELISA. This is one of the diagnostic tests. So this test we can identify how much of antibodies will be there on the particular patient sample. So how to confirm the HIV test? Mainly Western blot test. It is one of the confirmatory test for HIV. So whoever having Western blot test is positive, that patient having risk of HIV infection. Next thing is PCR for viral RNA. So this virus is RNA virus. So we can do that PCR test. We can confirm this also. Next time already told you CD4 count and viral load monitoring for the prognosis. So this is the stage of the other diseases infection for HIV.
So we want to monitor how much amount of viral load and CD4 cell count too. So HIV treatment. So HIV treatment, usually national programs are there. First one is ART center. So ART means this ART center given for antiviral therapy. So antiretroviral therapy given for combination of three drugs. So these drugs should be take continuously, then only that infection will be reduced. So that government center name is ART center. What that center role? They are given for combination of three drugs. The three drugs is treatment for the HIV infection. Usually HIV we cannot treat permanently, but we can improve that immune power that patient will be survive. Okay. So next thing is classes NRTI, NRTIS, and PLS and integrase inhibitors. So these are the antiviral therapy. These are the classifications are given. So this drug is working nicely. So lifelong therapy improves survival and reduce transmission. I am already told you if they are taken this drug, that patient will survive long days and reduce the transmission of the HIV infection. Finally, I am telling you how to prevent the HIV infection. One is safe sex practices you should use for condom use. Next thing is regular screening for high risk groups. Who are all regular screening for high risk groups? Okay, so they are healthcare workers because they are handling so many patients each and every day. These are the regular screening is important, and immunocompromised. Whoever patient having low immune response and they are having any by any other infection too, their screening is very important. And needle safety, so whoever patient having needle safety, so before injecting the needle to some other person, you should screen the proper test for the samples. Next thing is needle safety. So how to put needle properly, how to recap properly, that also it's a very important in the HIV prevention. Okay. So next thing is pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis. So prophylaxis is nothing but it is a treatment. Okay. So pre-exposure means suppose that patient having how they are look like, how their immune system, that also you should check. Then post exposure prophylaxis. So once you taken the tablet and antiviral therapy, how their patient look like, and after that how their patient look like, that also should monitor. That is a prognosis treatment for the HIV patients. So these are the national AIDS control program. So usually they are generally called as NACP. Okay, so that's short form, but it's a proper abbreviation. National AIDS Control Program. This program, it is a national level program. So this program launched by Government of India in 1992. Okay, so objective prevent new infections and promote awareness and provide ART. So prevent new infection mean how they are prevent. So should monitor screening the blood, safe sex. Okay. So next thing is blood transfusion screening and needle and safe sex, and so properly screening that other test also. These are the prevent new infection and promote awareness. You are all healthcare workers now. Once you finishing this course, so this promote these others too, because you are a learner. After finishing this course, you also teacher, you should promote the awareness about the HIV infection. So provide the ART. I am already told you ART mean antiretroviral therapy center. They are given for three combination of drugs for treating the HIV infected patients. So next thing is components, targeted interventions, blood safety, sexually transmission and management. Any doubt mean you raise your hands. I will tell this answers. Others also. Next we'll go for syphilis. So syphilis, it is one of the sexually transmitted bacteria. So caused by Treponema pallidum. This coming under spirochete bacterium. So delicate organism seen by dark field microscopy. Usually in normal microscope we cannot see the structure.
So only dark field microscope only we can identify this syphilis bacteria. So transmission, same thing. It is a sexual contact. So I don't want to explain more thing because I'm already explained in HIV HIV topic itself. So sexual contact is a main transmission. Next, transplacenta. Through that placenta also, it is a transfer this virus easily. So next, enter through mucous membrane or abrasion, spread via bloodstream and lymphatics. So this also will be through the blood, will affect the all the organs. Okay, so these are the virus bacteria, also very important. So this is also, it is a sexually transmitted. So this also primary stage painless gangrene. So it is some sensitive area having painless gangrene will be seen. So secondary stage rash will be there and mucocutaneous lesions also there. Okay, so like wound like that will be seen. Next, latent, some patient having no symptoms, nothing, but a rash will be there. Okay, so tertiary, finally, neurosyphilis, gummas, cardiovascular damages. So these are the condition will be happen for the syphilis stages 2. So this also very important topic. Okay, so genital area will be affect mainly for syphilis infection. So primarily single painless ulcer and genital side, both male and female. So secondary maculopapular rash on palm and sole. So light copulam like that. Okay, so that kind of rash also there. So next, tertiary aortic aneurysm, TAPS, torsades, and dementia. These are the condition for the cardiac reactions. So syphilis diagnosis. So non-treponema test, like this is not a proper diagnostic test for syphilis, but usually any sexually transmitted infection, these are the tests will be do VDRL and RPR test. So RPR is a proper test for the syphilis identification of the test. So other treponema test, FTA and APS and TPHA. So these are the serological test also will be do. Microscopically wise, is a dark field microscope will be used for the spirochetes identification. So this is the syphilis treatment. So syphilis, they are given for penicillin G for single dose intramuscular. So injection based. So this is antibiotic name is benzarthine penicillin G. So this injection will be given for single dose intramuscular for early syphilis stage. So late or latent or tertiary weekly doses for 3 weeks. Okay, so that one is only one injection, single dose. Suppose it's a tertiary mean weekly 3 doses will be given for the 3 weeks. So partner notification and treatment is mandatory. Suppose that patient having syphilis, you should check the partner too, because that patient person also get the infection easily. So because of the sexual contact only, this virus bacteria is getting infection. So that also it's a very important to monitor. So next is prevention and control. Same thing, condom use and regular sexually transmitted infection screening and prenatal screening to prevent congenital syphilis. So in the child, that prenatal screening also, it's a very important for this syphilis, because it's a trans placenta also, this bacteria can transfer. So next, contact tracing and community awareness. Contact tracing means whoever that infection, that partner also should contact. So suppose other multi-sexual partner mean that also should check. Okay, next thing is community awareness also, it is a very important. Next, we'll go for human papilloma virus. Usually, shortly, they are called HPV. So, this is DNA virus. It is a non-enveloped from Papilloma viridae family. So, this is more than 200 types are there. So, 14 oncogenic types, especially 16 and 18, causes warts and cervical cancer. So, this virus is mainly caused for warts sometimes and cervical cancers too. So, which virus? HPV. Okay, so this transmission of the HPV mainly spread via skin to skin or sexual contact. Okay, all the sexual transmitted through that sex only, but this
Other than sex, it's causing skin to skin also. This HPV infection will be get easily. So this virus is affect on the infects epithelial cells integrated into the DNA. Where dysplasia will be happen. Finally, will get for carcinoma. Okay, it's a cancer. Next, genital warts, like that condition name is candyloma acuminata. This is one of the genital warts. That genital area having that warts will be coming because of that HPV viral infection. That name is candyloma acuminata. Next thing is causing for cervical cancer. I'm already told you. So this is cervical intraepithelial neoplasia, that usually called as medical terms CAN. Next thing is associated with the oropharyngeal cancer, because this also is a mainly caused for HBV. Okay. Next will how to screen the test. It's a human papilloma diagnosis. One is pap smear. It's the most common smear. All the hospital having do this test, pap smear. So this test we can identify this that patient having cancer is there or not. This test will be done on the cytology screening. Next is a HPV DNA testing. So this is DNA virus. So can do that PCR technique will do that this virus infection is there or not. Next, colposcopy for abnormal findings. So can like that as a scan like that this technique. So we can do the test. We can identify any abnormal finding too. So this is also very very important. We'll go for treatment and what are the vaccination will be available. So what's mean cryotherapy, electrocautery, topical agents will be given for the particular whoever having that warts. So vaccines, Cervarix, Gardasil, Gardasil 9. So these are the vaccines name will be given. That numbers are zero groups. Okay, so many stages of vaccines are there. So these vaccines also they given for the HPV infection patients. So routine vaccination for both boys and girls are very, very important. Below that, 19 to 26 years should give this vaccine to the all the childs and adults too. So still now I'm taking for the HIV, syphilis, and HPV. It's I feel this everybody understand my topic. So if you have any doubt, you can raise that query. Otherwise, if you want to take some other having, if you not understand English, I will teach Tamil too. So no issues for me. So if you have doubt, you can ask. Okay. So now say general prevention of STD. That till now I'm telling these three by infection. No, both syphilis, HIV, and HPV. So first thing is same thing, safe sex practices, consistent condom use, and health education and awareness, early diagnosis and treatment, and partner notification and follow up. I know no, I don't want to detail in this title because you are all adult, definitely understand what I'm trying to say. Okay, so these are the things we follow. We can easily control this infection. So, how to counsel the patients, how to manage the patient, and pre-test if you are if you have doubt about that patient having HIV, you ask some you send the patient to counseling for some so many questions will given, but should not ask directly. Okay, that some counselor will be there trained from the government, some trained persons are there. That person will ask that pre and post test counseling for the patient, because whoever will say that openly that sexually transmitted infection, they are act as aggressively, they are beat doctors and staff nurses and technicians too. So you can say proper counseling, then only we can start the treatment. And partner tracing and treatment also, that nowadays it's going on. And address the stigma and provide psychological support, because why we want to give the psychological support, because that patient having so many stress will be coming because of the sexually transmitted infection, because that families too they are avoiding that person, because others too will get the infection easily if they are thinking. So should psychological support also should give the concerned person.
So now government programs in the India, these three programs are available. One is National AIDS Control Program. I'm already told you. This program is mainly focused on HIV prevention and care. Next thing is Rashtriya Kishore Swasthya Karyam. It's shortly called as RKSE. This mainly for adult health awareness program. Next thing is integration with reproductive and child health services, that's generally called as RCH. These are the three programs available in the India. So next is summary of this topic. AIDS, syphilis and HPV are major global sexually transmitted infection, mainly prevention through the safe practices and vaccinations, and early diagnosis and proper treatment is essential. So national program play vital role in India because these all the infections having particular government programs are there. Okay, we can control the infection easily. Anyway, as a healthcare workers, we should monitor that also. Where I getting that references, WHO, World Health Organization, and NACO guidelines 2024, and CDC. It is also National Control Disease Control Sexually Transmitted Infections, and Parker. It's a textbook of the preventive and social medicine, and Harrison for the principle of the internal medicine. These are the books and guidelines I am following for the taking this session. So any doubt, if you are not understanding any slides, you can ask, open the forum, I will explain it. Any doubt? Thank you Sir, so much. excuse me, sir. Yes, Yes. please. சார் இந்த சிஃபிலிஸ்ல வந்து ஸ்டேஜஸ் பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா சார், அது ஒன்ஸ் மோர் சொல்ல முடியுமாங்க சார்? Yeah, sure. Okay. So primarily painless janker mean லைட்டா ஒரு அந்த ஸ்கின் பீலான ஒரு ஸ்டேஜ் வரும். Okay. So like particularly for the genital area. Okay, so that time no pain, nothing, only ஒரு spot and redness will be there. அந்த ஸ்டேஜ்ல only மேலுக்கு இட்ஸ் மோஸ்ட் காமன். ஸோ மேலில் அவங்களுக்கு அந்த ஜெனிட்டல் ஏரியா லைக் இஸ் அ சென்சிட்டிவ் ஏரியா, அந்த ஏரியாவில் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் பின் அண்ட் பெயின் இல்லாத ஒரு வார்ட் மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வரும். தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ அந்த டைம் நம்ம கண்டுபிடிக்கல, வி ஆர் cannot ஐடென்டிஃபை திஸ் சிஃபிலிஸ். நெக்ஸ்ட் தட் கேங்கர் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் இன் டு தி ரேஷ். ரேஷ்னாலே டெஃபினட்டாக இட் இஸ் அ பிக் ஸ்டேஜ், ஒரு லைன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ரேஷ், அண்ட் அது மேலே ஸ்கின்ல இருந்தது போக செகண்டரியில் மியூகோகுட்டேனியஸ், ஜென்ரலி ஸ்கின் ஹேவிங் skin, subcutaneous mucosa like that. So 3 kind of layers are there, no? So it is a muco mean first layer illama next layer kullayum they are enter. Okay, so that time it is a secondary stage. Okay, this first one is primary வந்து பெயினே இருக்காது, பட் ஆனால் காயம் இருக்கும். செகண்டரியில் ரேஷ் இருக்கும், ஆனால் லைட்டா, பிகாஸ் மியூகோகுட்டேனியஸ் அப்படின்னா உள்ள போகும்போது டெஃபினட்டா வில் கெட் த இன்ஃபெக்ஷன். Okay, because it's a very very sensitive area. Next, some patient having asymptomatic, எந்த ஒரு பெயினுமே தெரியாது, it is a final stage. Okay, because that patient having no immune power, nothing, because that pain also we cannot get. Usually you know that diabetic patient having no sensation because that immune powers are very less, like that only. Some patient is a rare condition, symptoms we cannot see. So tertiary neurosyphilis, because I'm already told you secondary mean they are infect on the bloodstream also. So affect on the blood, that virus will be affect on the neurotransmission. So brain affect பண்ணிச்சுனாலே it's a neurosyphilis, that patient will be go for shock. So next thing is gammas and cardiovascular damage. cardiovascularனா ஹார்ட்டுமே அஃபெக்ட் ஆகும், gums எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னர் ஆர்கன் எவ்ரிதிங் வில் பி அஃபெக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் சிஃபிலிஸ் ஸ்டேஜ். பட் early stagesல definitely we are not getting neurosyphilis, gammas and cardiovascular stage. Only painless jangry will be there, but it is the end of the stage we'll get for neurosyphilis. We cannot, if you are not treat the patient properly, we'll get this also. Any doubt?
புரிஞ்சுதாப்பா? Sir, tabes dorsalis, sir, neurosyphilis சாரிப்பா. condition. எதுமா? Tabes dorsalis. கேட்கல. சாரி, உங்க நெட்வொர்க் கிடைக்கலையா என்னன்னு தெரியல. சாரி. எந்த எந்த டாபிக்ல கேக்குறீங்க? சிஃபிலிஸா? ஹலோ? ஹலோ? Sir, am I audible now? சொல்லுங்க. Sir, neurosyphilis நீங்க condition சொன்னீங்கல்ல sir, அது tabes dorsalis தானே sir அந்த condition? நியூரோசிஃபிலிஸ் ஸ்டேஜ் கேக்குறீங்களா? No sir, அது வந்து இன்னொரு கண்டிஷனா ப்ராக்ரஸ் ஆகுமே, அந்த கண்டிஷன் பேரு tabes dorsalis இருக்குமே, அந்த கண்டிஷனா சார்? நியூரோசிஃபிலிஸ் யூசுவலா வந்து ட்ரிப்போனிமா பாக்டீரியா மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகே. ஹலோ? ஓகே ஓகே சார். கேக்குதா? எஸ் சார். ஹலோ? கேக்குதுங்களா? Yes, sir. Audible, sir. ஹலோ? Yes, sir. You're audible. Audible, sir. Okay. Okay. Thank you. So this neurosyphilis penicillin, it is a aqueous penicillin சொல்லுவாங்க. அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்பாங்கப்பா. We can treat that patient. Okay. Doubt? Clear? Sir, I have one doubt, sir. Yes. சொல்லுங்க. Sir, இப்போ இந்த HPV AIDS எல்லாம் சொன்னீங்க சார். இது வந்து Okay. கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், பட் கியூர் பண்ண முடியாது அப்படின்றது நம்ம ம். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது காமனான ஒரு விஷயம். Yes. இப்போ வந்து இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி மதர்ல இருந்து சைல்டுக்கு வரலாம் ம். அப்படின்னு ம். இப்போ ம். அந்த மாதிரி இப்போ இது நம்ம வந்து கியூர் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து இது நம்ம கியூர் பண்ணாம இருந்தோம்னா இம்யூனிட்டி கம்மியாகிறதுனால மற்ற குரோனிக் டிசீஸும் வரும்னு சொன்னீங்க. ஆமா. நமக்கு வரப்போ இது வந்து ஜெனட்டிக் டிசீஸா மாறுமா சார்? இல்ல. Because genetic it's a good question. So genetic disease mean நம்ம பாடியில இருக்கிற டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ சேஞ்ச் ஆனா மட்டும்தான் ஜெனட்டிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. பட் இது வந்து ஒரு வைரஸ். வைரஸ்னா என்ன? ஜென்ரலா திஸ் வைரஸ் செட்டில் ஆன் த பிளட் தான். ஓகே. ஸோ த்ரூ தட் இப்போ அவங்க சைல்டுக்கு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுங்கிறதுனால அவங்களோட சைல்டுக்குலாம் வருமானா இட்ஸ் அ ரேர். ஓகே. ஸோ பிளட்ல இருக்கிறதுக்கும் இருக்கிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ல இருக்கிறதுக்கும் இட்ஸ் அ மோர் டிஃப்ரென்ஸ். புரியுதாப்பா? ஸோ அப்போ இது ஜெனட்டிக்ல வந்து இருக்கிற ம் சொல்லுங்க. பிளட்ல இருக்கும் குரோமோசோமுக்கு போகாது அப்படின்னு சொல்றீங்களா சார்? கண்டிப்பா போகாது. ஜெனட்டிக்குள்ள போகவே போகாது. பிகாஸ் இப்ப ஓகே எல்லாருக்குமே இப்ப எக்ஸாம்பிள் இஸ் கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன், ரைட்? கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனா எஸ் இருக்கும், இல்ல சார். பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கும். எல்லாமே ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா ஒர்க் ஆகி கியூர் ஆயிடுது இல்லையா? ஓகே. எஸ் ஸோ சார். அதனால தான் பிரெக்னென்ட் உமனுக்கு பிரெக்னென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமுமே இந்த டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பிஃபோர் த டெலிவரி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷனை கியூர் பண்ணிடுவாங்க. Okay, so ஓகே it's a சார். very rare because that baby development stage அப்ப பாடியில இருந்து தான் ஆன்டிபாடி எடுத்துக்கும். ஓகே. ஸோ ஜென்ரலி so many type of antibody இருக்கு இல்லையா? GAMDE. ஓகே. ஸோ பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடி அவங்க பாடிக்கு போற ஸ்டேஜ்ல அந்த மம்மிக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா இட்ஸ் அ மோஸ்ட் காமன். இட்ஸ் அ மெயின் திங் இஸ் இட்ஸ் நாட் டிரான்ஸ்ஃபரிங் மெட்டீரியல் வழியா, சாரி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வழியா. ஓகே. பேஸ்ட் ஆன் தி கான்டாக்ட். ஓகே. வைரஸும் குழந்தைக்கு அந்த வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகுற மாதிரி ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் இருந்தா மட்டும்தான் வில் கெட் த இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார் தட் பேபி. ரேர் தான் அதுவுமே. புரியுதாப்பா? ஓகே சார். எஸ். சார், இப்போ இந்த வேர்ல்டு லெவல்ல இந்த டிசீஸ்க்கெல்லாம் ம் இது வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா இல்ல இன்னும் அது வந்து கண்டுபிடிக்க முடியலையா சார்? நிறைய ஆக்சுவலி வேக்சின் சொன்னீங்க, பட் எஸ் ப்ராப்பரான எஸ் வேக்சின் வந்து புரியுது. ஸோ வேக்சின்ஸுங்கிறது வந்து டிசீஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்கறது கிடையாது. சரியா? வேக்சின்ஸ்னா ஒன் ஆஃப் த பியூரிஃபைடு புரோட்டீன். ஸோ வர போறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ள ஆன்டிபாடிஸ் கொடுக்கறது. லைக் ஐ திங்க் மை வீடியோ இஸ் விசிபிள். ஓகே, ஐ கேன் டெமான்ஸ்ட்ரேட். ஸோ லைக் தட் இட் இஸ் அ ஆன்டிஜன் மீன் இட் இஸ் அ ஆன்டிபாடி. ஓகே. Particular antigen will be bind with that particular antibody can kill. So this reaction's name is antigen antibody reaction. Suppose that antigen like that
antibody like that mean we cannot attach and cannot kill also. Okay, so particular antigenக்கு particular antibody கொடுத்து தான் kill பண்ண முடியும். That vaccines are antibodies. Okay, so அந்த antibody நம்ம பாடியில இருக்கும். Already that antibody is there in our body. If that virus is enter, we cannot get the infection. வந்ததுக்கு அப்புறம் cure பண்றது it is a treatment. Okay, vaccine is only for prevention. Treatment only for antiviral therapy, antibacterial therapy. So வேக்சினுக்கும் இன்ஜெக்ஷனுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. புரியுதுங்களா? எஸ் சார். சார் நீங்க சொன்னீங்க இது மாதிரி ஓரளவு வேக்சின்ஸ் போட்டோம்னா ஒரு லாங் டியூரேஷன்ல பீப்புள்ஸ் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆனா காமனா வந்து இந்த மாதிரி எய்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம சீக்கிரமா இறந்து போயிருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ எப்படி சார் அது? நோ 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 அதுதான் சொல்றேன். எய்ட்ஸ் இட் இஸ் நாட் அ டிசீஸ். எய்ட்ஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன். எய்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால தட் பேஷண்ட் cannot டை. புரியுதா? எய்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன நடக்குது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இம்யூன் பவர் கம்மியாகுது. அதனால அதர் பாக்டீரியா டிபி வர சான்சஸ் இருக்கு, அதர் பாக்டீரியா காலரா வர சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இம்யூன் பவர் கம்மி ஆக 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 இப்ப இப்ப லைக் இப்ப ஒரு குழந்தை இருந்தா அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் அதோட இம்யூன் பவர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதே மாதிரி பெரியவங்கள மோர் தென் 60 இயர்ஸ்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஐசியூக்குலாம் அழைச்சிட்டு போக மாட்டாங்க. பிகாஸ் தட் இம்யூன் பவர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி லெஸ். பிகாஸ் இஸ் அடல்ட் மீன் வி கேன் கோ. பிகாஸ் நம்ம கிட்ட மோர் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு. புரியுதா? எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா இம்யூன் பவர்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னா we can prevent the infection. But HIV இன்ஃபெக்ஷனுக்கு that virus name is immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. இம்யூனோனா ஆன்டிபாடிஸ், இம்யூன் சிஸ்டமோட இம்யூனிட்டி. ஸோ அது டெஃபிசியேட் ஆகுது, கம்மியாகுது. அதனால மற்ற வைரஸ் மற்ற பாக்டீரியா வந்து ஈஸிலி தேர் அஃபெக்ட். ஸோ ஹெச்ஐவியால சாக மாட்டாங்க, எய்ட்ஸ் ஹெச்ஐவியால சாக மாட்டாங்க. அது வந்ததுனால மற்ற இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதுக்கு டை போக சான்சஸ் இருக்கு. அதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க பண்ணலைன்னா. ஸோ ஹெச்ஐவிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஹெச்ஐவி இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இம்யூன் பவர் கொடுப்பாங்க, அவ்வளவுதான். கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் தேர். whoever having HIV monthly they are provide some amount. அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வாங்குறதுக்கு they are support to the government. ஓகே, ஸோ அந்த ஹெல்த்தியா அவங்க இருந்தாங்கன்னா they are survive long time. Got it? புரியுதாப்பா? எஸ் சார், தேங்க் யூ சார். புரியுதா? சொல்லுங்க. புரியுது சார், புரியுது சார். குட் குட், சொல்லுங்க. சார் ஐ ஹேவ் டவுட். சொல்லுங்கப்பா. சார் சார் இப்ப பிஇபி இல்லனா ஹெப்பாடைட்டிஸ் பி வேக்சின் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எடுக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டா எய்ட்ஸ் வராம தடுக்க முடியுமா, இல்லனா அதையும் தாண்டி வரதுக்கு பாசிபிள் இருக்கா? எஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிளியர் இன் அவர் இந்தியா ஹேவிங் ப்ராப்பர் வேக்சினேஷன் ஷெடியூல்ஸ் ஆர் தே. ஓகே, ஸோ அந்த வேக்சினேஷன் ஷெடியூலில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி போனீங்கன்னா so many patient having TB. Nowadays TB is not that much. So ஹெச்ஐவியுமே அந்த டைம் நிறைய, பட் nowadays it's very less. ஸோ லைக் தொழுநோய், அதாவது லெப்ரசி இன்ஃபெக்ஷன், டிபி இன்ஃபெக்ஷன், காலரா இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பிகாஸ் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் 10 to 15 இயர்ஸ் பிகாஸ் நம்ம யாருமே டிபி ஹெச்ஐவியால் அஃபெக்ட் ஆகலை. வி ஆர் அடல்ட் ஏஜ் குரூப்பில் லைக் 20 to 30. ஸோ இந்த அடல்ட் டு ஏஜ் குரூப்பே வி ஆர் நாட் கெட்டிங் பிகாஸ் வி ஆர் டேக்கன் ப்ராப்பர் வேக்சின்ஸ். நம்ம மம்மிஸ்லாம் ப்ராப்பராக வேக்சின்ஸ் போட்டதுனால தான் நமக்கு வரல. டிபி ஈஸியாக வரல, ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் ஈஸியாக வரல, காலரா இன்ஃபெக்ஷன் ஈஸியாக வரல. we are getting only for டெங்கு இன்ஃபெக்ஷன். டெங்கு எதுக்காக வருது? இப்போ இருக்கிற கொசுவால வருது, அதுக்கு எதுவும் வேக்சின்ஸ் இல்லை. ஓகே, ஸோ அதர்வைஸ் நார்மல் வைரல் ஃபீவர் அதுக்கு நம்ம வேக்சின்ஸ் எடுத்துக்க தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ இது இது எல்லாமே ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு. அவர் இந்தியா இஸ் வெரி ஹெல்த்தி இந்தியா. ஓகே, இட்ஸ் நாட் அதர் கம்பேர்டு டு அதர் ஸ்டேட்ஸ். இட்ஸ் வெரி ஹெல்த்தி. ஓகே, பிகாஸ் வி ஹாவ் கிளியர் கைட்லைன்ஸ். நம்ம எல்லாருமே ப்ராப்பராக வேக்சினேட்டட். ஸோ இப்போ இருக்கிற பேபிஸ் எல்லாமே ஹெல்த்தியாக தான் இருக்காங்க. ஸோ
வேக்சின்ஸ் போடுறதுனால 100% இன்ஃபெக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ வர இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கான்டாக்ட், இப்போ இருக்கிற கான்டாக்டால அவங்க இம்யூன் பவர் கம்மியா இருக்கிறதுனால வருதுதான். காட் இட்? புரியுதாப்பா? புரியுது சார். தேங்க்யூ சார். Sir, I have a doubt, sir. சொல்லுங்க Another, sir. சொல்லுங்கப்பா. புரியலப்பா. Dementia. டிமென்ஷியா இட் ஓகே, வெரி குட். ஸோ டிமென்ஷியா எந்த வைரஸ் ஸ்டேஜ்ல சொன்னேன்? Syphilis, sir. Okay. So dementia, it is I'm already told you, it is a neurosyphilis. It is a late stage. Okay. So என்ன ஆகும்னா that syphilis is affect on both nervous system and damage the brain. பிரெயினையே டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகே, டெர்மான்ஷியா. ஸோ இது எல்லாமே கண்டிஷன்ஸ் மாற்றும். ஃபைனலி டேமேஜ் த பிரெயின். தட் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் டிமான்டியா. புரியுதாப்பா? Okay, sir. Brain போச்சுனாலே இட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆன் தி ஸ்பைனல் கார்ட் அண்ட் பேரன்கைமா. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல் நோஸ் தட் anatomy. ஸோ அது எல்லாமே ஃபுல்லாகவே கொலாப்ஸ் ஆகிடும். Sir, I have one Thank doubt. you. எஸ், Why monotherapy is contraindicated in HIV, sir? monotherapy mean, as I already told you, it is a particular antigen only bind on particular antibody. Okay, so mono mean it is a one. Mono mean one, died mean two. Okay, so we are concentrated on only one antigen will given for proper treatment. It will be working mean they are started the treatment. What is the combination, sir? எந்த ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் ட்ரக்ஸை வந்து காம்பினேஷனாக கொடுப்பாங்க சார்? Mostly they are given for acyclovir and retrovir. These are the antiviral drugs mainly responsible to working on the our India HIV patients. Okay. Thank you, sir. Very good. Sir, I have a doubt, sir. சார் இப்போ எஸ்டிடிஸ்ல வந்துட்டு நம்ம பேரியர் மெத்தட்ஸ் லைக் காண்டம்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ப்ரிவென்ஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஒய் நாட் நான் பேரியர் மெத்தட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா சார்? புரியல, என்னது நான் பேரியர் மெத்தட்ஸ்? Non-barrier methods mean what are the things you are representing? IUDs லைக் அந்த மாதிரி சார். No. See, that is emotional things, no? So I think you are understand. So condom is it's a mutually they are safe. Okay, if that usually in India multiple sexual partners also there. Okay, so there no one is taken for this risk. Any other doubt? Sir, CD4 counts, sir. சார் இப்போ சிஃபிலிஸ்ல வந்து லேட்டன் ஸ்டேஜ்ல ஏசிம்டமேட்டிக்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அப்போ அது வந்து அவங்களுக்கு எந்த ரியாக்ஷனுமே தெரியாது, அது அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே தானே சார் இருக்கும், அவங்களுக்கும் தெரியாதுன்னா அது லாஸ்டா என்னவா ஆகும் சார் அவங்க ஹெல்த்? சாரி இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க, எனக்கு பிரேக் ஆயிடுச்சு. இப்போ சிஃபிலிஸ்ல நீங்க சொன்னீங்களா சார், லேட்டன் ஸ்டேஜ்ல வந்து ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னீங்க. சோ வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டே இருக்கும் கண்டினியூவஸா. அதே டைம்ல வந்து அவங்களுக்கும் வந்து பாடி ஹெல்த்ல எஃபெக்ட் ஆகும். அது லாஸ்ட் அவங்க அப்படியே பார்க்காம விட்டாங்கன்னா அன்ட்ரீட்டடா இருந்துச்சுன்னா அது என்ன லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல போய் முடியும்? Finally, it is a neurosyphilis. Okay, sir. So not only this viral infection, like diabetic also it's asymptomatic only, no? So whoever bodyல நடக்கிறது நடந்துட்டு தான் இருக்கும். Pain is one of the indications. Pain இருந்தா it's a good, pain இல்லைன்னா it is a problem. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you so much. Any other doubt? சார் CD4னு சொன்னீங்களா சார், ஒரு ஃபுல் எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன சார்? அது செல் பேரே CD4 தான். CD4 Okay, cell sir. count. பிரபு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? எல்லாருக்கும் கிளியரா? ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் யுவர் டைம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது.
ஸோ எங்கள் பசங்களோட டவுட்ஸும் உங்களோட இவ்வளோ பேஷண்டாக இவ்வளோ கிளியர் பண்ணி கொடுத்தீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். கோல்டாட் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் பசங்களா ப்ளீஸ் சாருக்கு தேங்க் பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப தேங்க்யூ. It is a big opportunity. Thank First, you, I sir. thank to all of you. So all the students, I Thank think you. I'm seeing this video. It's a very interesting. First, I thank to Mr. Suresh for giving this opportunity and Go Hard Foundation too. So all the best, dear students. Any help you contact with me through that Suresh sir, definitely I will support on your life. Okay. Thank you தேங்க்யூ so ஸோ much. மச். Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.